since July 이제 7월부터 since July head of gym has been open all week. 그러니까 뭐 쉬는 날 없이 일주일 내내 해요. 여러분도 활용해 주셔 이용이야. It is opened on a membership basis and enters after face recognition. 멤버십 회원제를 하고 얼굴 인식 기에다 대고 그러고서 입장을 해요. 그래갖고 회원 등록이 안 되면 입장이 안 되지. 그 회비를 내는 거예요? 월회비 뭐? 월회비. 회비가 좀 달라. 65세 밑에는 좀 더 비싸고 우리는 뭐 6천 원밖에 안 받는다. 체육관. 대덕구? 거기 용화사 밑에. 근데 그렇다고 해. 그래서 이제 그렇게 활용을 하고, 그래서 so it's nice to be able to use it whenever I have time. 그러니까 내가 시간 있을 때마다 이용할 수 있어서 나는 참 좋은 것 같다라는 생각을 했고, anyway 그건 그렇고. On Saturday, my whole family went to the dog restaurant in 청계동. 청계동 알죠? 오리고기. Except for grandson who went to the marine course. 제외 우리 손자만 제외하고 온 식구가 다 갔어요. 오리죠? 보신탕 아니라? 청계동. 왜냐 우리 남편이 오리를 먹는다니까 애들은 이런 거 싫어해. 여기 탕 같은 거 장원오리 싫어해. 그러니까 그냥 거 가서 노수고 먹는다고 애들이 이제 거기 갔어. 그래서 거기를 갔고, 그래서 우리 그 해병대 간 손자만 빠지고 온 가족이 다 같이 갔어요. Since it was my husband's birthday, we all gathered for lunch. After lunch, we came to my house. 우리 집으로 왔어. We ate watermelon, Korean melon, and steamed corn that I prepared. 내가 미리 이제 과일 준비해놓고 옥수수도 삶아놓고 갔었어. 갔다 와서 애들하고 먹고, we spent time together and went to my daughter's apartment. 이제 저녁 때는 딸네 집으로 갔어요. 딸네 집으로 가서 my daughter ordered various Chinese dishes. We cut the cake and celebrated together. My son's family, who lives in Sejong City, said he was sleeping at my daughter's house. 자고 간대 이제 거기. 지금은 자고 간다고 이제 그래서. And my granddaughter in elementary school begged me to go to karaoke. 걔가 막 노래방 가자고 와서부터 졸라. 작년 휴가 때 노래방 같이 갔는데 잘 놀더라고. 애가 그 기억 때문에 고모네 집 가서 노래방 같이 간다고 어디에 졸라 싸서 걔 때문에 가야 되겠대. 그래서 너희들끼리 놀아라고. My husband and I just came home. 우리는 집으로 왔어요. 그래 우리 딸이 엄마가 노래방을 왜 안 갈까? 오늘 어째 안 땡겨. Mommy is getting old. 그래 너희들끼리 놀으라고 하고 왔는데 이제 여기까지인데 아들이 이제 그 이튿날 가면서 11시쯤 엄마 우리 간다고 전화가 오면서 노래방 가는데 우리 손녀딸이 6곡을 불렀대. 그런데 막 이렇게 막 연예인들 하는 그 율동을 다 해가면서 땀을 뻘뻘 막 신나게 그렇게 하더라는 거야. 100점 나오니까 너무 좋아하고 잘 놀다 간다고 그러더라고. 이렇게 보냈어요 주말을. 네, 됐지. 원체 춤추는 프로그램이 많아가지고. 예, 그래갖고 애들이 그런 걸 좋아하지만 이상한 뭐 날라다니는지 어떤지 무슨 노래인지도 모르겠어. 나는 그렇게 많이 막 연습하고 막 그러더라고. 그 동영상 찍어서 올렸어. 우리 딸이 보니까 막 이거 막 그러더라고. When we play dance, would you like your part, your family?
언제 우리는 그런 시간이 없지? 추모를 At 하면 the year-end party, farewell party. We can have maybe. 상반기 한번 할 만하네. 몇 개월 전인가 한번 하지 않았어요? 마지막 주일 거라마? 안 꼭 돼. 연말에 할 돈 필요는 없는 부족해서 거야. 안 돼. 연말에. 꼭 연말에는 할 필요. 돈 다 써갖고 뭐. 꼭 연말에 해야 된다. 그건 아니지. 연말에 꼭 아니래도 이게 어느 정도 자금하고 돼야 되는데 이번 자꾸 달 쓰기만 하면 이번 어떡해. 달 마지막 As a 홀리데이. leader of team, she's thinking about financial problem. 팀 아니, 리더다 돈 보니까 재정 문제를 생각 안 할 수가 없어요. 근데 우리가 정 가고 싶다면 우리 돈 내서 가면 돼요. Yes, yes, yes. That's a good idea. Anyway, last week I had more time than usual. 지난주는 제가 완전 후적지근해 또. 아, 참. 아이고 좀 덥다. 맞추기가 어려워. 지난주는 제가 보통 때보다 시간이 좀 더 많았어요. Because Wednesday I didn't go to the classic music gathering because the leader of our team, music team, he got hurt actually in a fell accident, 낙상 사고로. 누가? Car accident? 나 넘어졌어. Oh, fell. Yeah, fell accident. 방에서 넘어졌어. So 의자에. he got problem on his nose and face. So we didn't get together. I don't know how long he had to take. It will take for him to, recover from the accident. So he seemed quite healthy, but we know that as we get older and older, should be very careful of falling. 뭐 이렇게 또. 넘어지는 거 조심해야 되는 거죠, 그죠? 나이 들어가면. 전부 되게 넘어졌어. 건강해 보이시는데 그렇게 낙상으로 얼굴이 바뀌었어요. Anyway, and last week my daughter, for the first time, she joined to Christian faith camp. So 2 days, 2 nights and 3 days. So I had more time. 또 딸들이 처음으로 이제 그 신앙 캠프를 2박 3일로 갔다 오는 상황이 돼서 저도 이제 조금 더 여유로운 시간이 됐어요. So I spent quite a time in reading also. I could share the book with you. This one, this book, 죽음의 이름병. Yeah, I spent a little time to talk about this. I heard about this book, just the title, the death, the sickness leading to death. In English title, 영어로 하면 death, 죽음에 이르게 하는 sickness, 병 이건데. When I heard about this book, when I think maybe middle school, yeah, I didn't read this book, but I thought this book might be very gloomy and like very down, blue feeling. So I don't like that kind of book, actually. 저는 이 책의 제목만 들었을 때는 이 책이 굉장히 우울하고 뭔가 어둡고 약간 그러니까 우리가 보통 말하는 이제 절망 막 이런 쪽의 얘기가 나오니까 니체 사상 막 이런 거 생각하면 허무주의 약간 이런 것 때문에 별로 읽고 싶지 않은 책으로 알았는데 actually that was different from what I thought. 내용이 제가 생각했던 거하고는 좀 다르더라고요. This book talks about human being suffering from three despair. In this case, death is not physical death. It's talking about our mental death, more like spiritual. 정신적. 네, 맞아요. 그러니까 우리 몸에 실제 병이 나서 죽는 그런 병이 아니라 우리 정신의 병이라 그 병은 mental death is really continuing death, he says. 그러니까 죽음은 이제 한순간에 끝나는데 physical death는 moment인데 이 mental death는 continuing, 지속되는 굉장한 죽음이라는 거예요, 책에서. 그게 이제 한마디로 한 단어로 말하면 despair. In a short word, despair. 절망. Despair. 절망. And he talks about 3 forms of despair. 3 가지 종류의 절망에 대해서 얘기하더라고요.
It's not just the feeling of dark, blue things. 그러니까 우리가 알고 있는 기분이 좀 안 좋다든지 그냥 우울하든지 이런 거의 절망이 아니라 he talks of three forms. The first form is most people are. 대부분의 사람들이 여기에 속해 있는 건데 while they are living, people try to look for like money and fame and social success. 그러니까 돈과 명예와 사회적 성공을 향해서 쫓고 있는데 사람들이 and they are not happy. And so this is more like he said, the author said, is more like ignorance from their soul, their mind, that they have soul or they have mind. So according to Kierkegaard, Søren Kierkegaard, he's a Danish philosopher, existential 실존주의 philosopher, 철학자예요. 근데 이분이 그렇게 얘기해요. 대부분의 사람들이 여기에 속하는데 본인에게 영혼이 있다, 정신이 있다라는 걸 생각 안 하고 그냥 계속 눈에 보이는 성공을 쫓아서 살고 이게 이제 무지에서 오는 거다. Second form of despair, according to him, he says, is self-loathing, L-O-A-T-H-I-N, loathing, 자기 혐오, 막 약간 이런 거. 네, 그래서 escaping from himself, oneself, 자기로부터 도피하려고 하는 거, 자기 싫어하는 거, 자기 혐오 이런 거, 그러니까 자기 학대 이런 사람들. 그래서 they are always in blue feeling, but quite often they try to escape him from themselves. 그런 사람들은 자기로부터 도피하려고 막 하고 현실 도피하려고 try to escape from reality, 현실에서. 그게 second form이라고 하고요. Third form he says is only believing on oneself. One try to believe on oneself, denying God, the creator. 그러니까 who created us. 우리를 창조한 신을 부인하고 신은 없다 이렇게 생각하고 자기 믿고 간다 이런 사람이래요. Third form of despair. 그 절망의 세 번째가 그거래요. 그래서 I think most 자기계발서 현대 modern books talk about this. I can do everything. I can be a god. I can do everything. 이제 이런 게 보통 현대 개발서인데 내가 모든 걸 할 수 있다. 약간 이런 거. Anyway, so only way to treat this sickness is, he said, we are standing alone before God, the Creator. 이렇게 얘기하고 있더라고요. It's more like Christian book. 종교적인 북이더라고요. 이게 religious book. Christian. 저는 전혀 그런 책인 줄 몰랐는데 at the end of he said, 절대자 창조주 앞에, 그러니까 우리가 그냥 우연히 태어난 게 아니고 우리가 그냥 생물적 동물과 똑같은 어떤 유인원 이런 데서 이렇게 퍼져갖고 온 게 아니라 우리가 창조한 자가 있다. 그래서 we stand on before God, 그리고 rely on Him, depend on Him. That's the only way. 이렇게 얘기하더라고요. 유일한 길은 기도다. Anyway, it was quite good book for me to give me more confidence in my faith. 저희 이제 믿음에 좀 더 확신을 줄 수 있는 그런 책이기도 하고요. 제 주변에 조금 이렇게 갈등하는 분들한테도 조금 도움을 줄 수 있는 그런 책이어서 오늘 소개해드렸습니다. So I'm wondering that the author is the person who believes in God. Author, right? I think so. Yeah, he's Christian. Yeah. Even though he didn't say he's Christian here, but he studied theology also. 신학도 공부했고요. 신학도 공부하고. He's really genius. 천재성을 가진 분이었다고 얘기하더라고요. 그러니까 문학이나 뭐 이 공부도 많이 했고 30대부터 책도 많이 썼어요. He wrote a lot of books. He was interested in literature and philosophy. 문학과 철학에도 관심이 많고 신학도 공부했고.
Your story reminds me of O. Henry's Final final 마지막에 final leaves. leaves. Yes, yes, Yeah. yes. She died of the despair. She Ah, died of this. Not his her disease. he died from of She died despair. of her despair. As long as I remember. But But his but her lung disease uh-huh. 폐렴인가 뭐 있었는데 어. 그걸로 죽은 게 아니고 기체가 아, 떨어져서 그거 보고 절망해서 아, 죽은 yes, 거예요. yes, yes. So I relate your opinion Oh, now. some books talk about that, right? People die not only from their physical weakness, but also their mental Yeah. or their this mind, losing mind, despair. Right? I Thank think you. Mary said poem two, Yeah, second uh, poem. second poem. Someone said to human informa in, 중요하다 뭐예요? Important. important, very important. 자기 자신, 자기를 Loving, 사랑하는 yeah, loving oneself, right? 네, 그게 Yeah, 가장 it's very 중요하죠. important. 두 번째 얘기한 게 Hating 네, oneself. 자기를 미워하는. 혐오하거나 자기한테 더 Yes. 그게 Some people, they are really in despair. 그런 사람 많은 절망 가운데 있죠. 자기를 사랑해야지. 자기를 사랑해야지. 굿. 소희처럼. 자기 미워하면 안 돼요. 자기도 사랑해야 돼. 참 묘하게 누가 자기를 사랑하듯이 사랑해야 남도 이웃을 사랑하는 사랑하라고 얘기한 거가 꼭 이웃 사랑만 얘기한 게 아니라 자신 먼저 사랑할 줄 알아야 그럼. 이웃 사랑. 아니 좀 나는 조금 뭐랄까 내가 조금 더 예뻤으면 또는 내가 뭐 영어를 좀 잘했으면 그런 것 때문에 자기 자신한테 실망하잖아요. 그러다 보면 그러면 안 돼. I can do it. 나도 할 수 있거든. 그러면서 나도 할 수 있을 거야. 그러면서 자기 그리고 이 모습 자기 본래 모습을 사랑할 줄 아는 게 제일 좋은 거고. 자기 자신 그대로 내 조금 더 하면 되지 뭐. I will study English hard. 그거를 진정한. 그게 very important. Yes. Very good. 좋지. You are Janet. As you know, I'm studying Korean quite a bit now. And it's very frustrating because I have a really hard time speaking in Hangulmao. Yes. And I have a really hard time understanding other people speaking in Hangulmao, in Korean, because you speak Bali. You speak so fast. So I'm learning, Chao Jinaseo and Balioseo and Atake. And, I know all those phrases, but when you speak, you don't use those phrases very much. You use other phrases. So, and I'm very involved in a church which most people do not speak English. Why do I involve myself in a church where I cannot understand very much? I use apps. During the sermon, all his presentation is translated directly in front of me. And I've learned all the different apps for immediate translation from Korean into English, and also from English into Korean. So I'm learning all those. I'm becoming quite skillful in being able to communicate because I use this. Application. And then the other thing I do is I meet with this lady and I read the Bible in Korean. I can read the Bible in Korean. And then she corrects my pronunciation. And then she reads it in English, and then I correct her pronunciation. So it's kind of a, we both win. We both win. We both use our skill in one language to help the other in another language. So it's really special. So you might wonder, why do I involve myself in a church? Number one, I'm
84 years old. I have to think about what is life after death. Okay? I have to think about that. um, so I really enjoy Korean society, and I like what I call a deep dive into Korean society. What is a deep dive? 깊이 파고드는 거. In 한국말. 깊이 다이빙하는 거. Diving in, yeah. 한국 사회에 깊이 스며드는 거. 그러려고 노력하신대. Deep dive. Deep dive. And the more I deep dive into, I involved in Korean society, the more I realize how different your society is from American society. It is very, very different. Number one, your society is based on harmony. People getting along with each other. And also, your society is based on knowing somebody well enough to be able to have nunchi for what they want. 상대가 뭘 원하는지 잘 알 수 있는 눈치 정도는 있어야 하는. Okay? So the more I learn about your society, especially at a church is a social organization. Yes, that's right. It's a social organization. And I was embarrassed because I thought they wouldn't want me to be there because I could not speak Korean. But evidently my little bit of Korean, chokum, mani chokum, is kunchinayo. It's enough. 그걸로 충분해. 우리 영어도 And I'm really lucky because I also play guitar, so I can help at all the Sunday service. I always support the music through playing guitar, skill. Yeah. So that's what I really wanted to talk about today. And then the other thing is my love of hiking. And why do I love hiking? It's for taking pictures. Nice. This is Daedunsan. Very nice. Daedunsan, yeah. You took it, right? So I love to take pictures in the mountains. I always am taking pictures in the mountain. This is from Keijoksan. One of my favorite hikes is Keijoksan. See this? Okay? Now, I go up into the mountain at Neshi. At 4 o'clock? 4 o'clock in the afternoon. 4시에 가서. And then I watch In the the sun afternoon or in the morning? in the afternoon. Then I watch the sunset. Uh-huh. Sunset. I see. I watch the sunset. 그렇지. 오전 되지. This is from Keijoksan. And then I watch the change of the city. yeah. Taejeon. This is Taejeon in the night. Okay? Actually, I'm lucky that I can see those scenery in front of my house door every day. If I So open my door. So it really is a wonderful experience. Then I hike out with no lights. I just follow the trail carefully. Chun-chun-hee. At night, dark. Very dark. In the dark. But I always choose a time of year when dial, the moon. I love to hike with the moon. The moon is so, when your eyes get adjusted to night with dial shining, it's like the sun is shining, but everything is black and white. It's yipayo. So I feel really blessed to live in a country where I can go to the mountains. Do you carry any light or lamp when you go hiking at night? I carry for emergency only. Do you go alone? I go alone. I have to go alone. Nobody else wants to do this. Did I ever see what? Did you see the rabbit in the moon? Rabbit in the moon. The Korean people have Rabbit some in the moon. fairy tale. In Korea. Rabbit in living Korea in the story. moon. Yeah, I've seen the rabbit in the moon. Maybe just in Korea. 옛날에는 그랬어요.
You mean Toki? Toki in Dial. It's my Rabbit. 친구. Okay. Okay. Good to see you. Mhm. Uh, I want to tell you something, something related to the class. 스트레스. The class talk method. uh, last week, uh, I saw the application which George used. Uh, he said Papago. And, uh, he used that application 밥하고. for our talk. When our members talk about something in Korean, the application show the English sentence in his smartphone. So I said to James about this. James said to me, it was very useful to our members. That our members use that application. 그러니까 이제 제가 지난주에 우연히 조지 선생님께서 휴대폰을 보고 있는 걸 보니까 이렇게 다른 멤버들이 한국말을 하면은 거의 실시간으로 영어 자막이 이렇게 뜨더라고요. 이렇게 뜨니까 제가 이거를 생각 않고 제임스 선생님한테 한번 이야기를 했거든요. 그러니까 제임스 선생님이 그거 다른 멤버들이 조지나 메이 선생님 이야기할 때 켜놓고 들으면은 듣다가 모르는 거 있으면 이렇게 좀 보고 그러면 도움이 되겠는데 이야기를 하시더라고요. 들어보니까 그것도 괜찮을 것 같다는 생각이 들었어요. 이렇게 계속 이걸 찾아보면은 하는 법을 알려주면 좋을 것 같아요. 예, 모르겠지만 예, 일단 이렇게 하는 걸 들어보고 모르면 바로 하면은 모를 때 보면 그때 떠 있을 것 같아요. 거의 한 1초, 2초면 뜨는 것 같더라고. 방금 이야기 해보니까. 그 정도 딜레이. 예, 1초, 2초 딜레이니까 들어보다 모르겠다고 딱 찾아보면 그 순간에 딱 뜨니까 좀 Do you know how to do that with app? I asked him. You asked him? 예, 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 물어봤어요. 그러면 아는 사람 피터나 네. 좀 알려줘서 우리를 이거를 좀 하게 해요. 예, 그럼 이해가 빠르지. 예, 왜냐면 그런 게 지금 있는 걸. 난 처음 알았네. 예? 처음 알았어. 나도 처음 알았어요. 이걸 안 나온 해봐. 지가 꽤 됐는데. 그런 거 좀 알려주지 그런 걸. 근데 아, 끊겨. 참나. 근데 정보가 아니 끊기기도 하고 현찮기도 예. 하고 틀리기도 해. 예, 그런데 그게 끊기더라도 틀리는데 도움이 단어라도 되니까. 제대로 알아들으면은 도움이 되니까. 문맥을 이해할 수 무슨 있으니까. 내용인지는 근데 파악이 사실 예. 이제 영어로만 얘기하면 또 그런데 우리가 또 중간에 한국말 예. 써보니까 크게 어렵진 않으니까 지금 네. 안 보고 있지 않나 싶어. 근데 또 조지가 계속 쌤이 이야기할 때는 영어로만 이야기하시니까 궁금하면 이게 끊기잖아요, 이렇게. 그러니까 단어라도 정확한 단어가 몇 개 나오면은 대충 이해하는 데 도움이 되니까 좋은 정보예요. 그게 굉장히 좋겠다는 생각을 해서 저도 처음 알았거든요, 지난주에. 예? 리차드가 진짜 스마트하고 not only smart하고 so he's what can I say he knows a lot. He knows a lot. This book also he introduced me. He knows a lot. 제가 볼 때는 우리가 모르는 많은 걸 알고 있어요.